La plupart des gens pensent que construire la richesse consiste à résoudre, trouver les bonnes connexions, ou avoir quelqu'un pour vous guider à chaque étape. Ils croient que le succès financier vient d'être entouré des bonnes personnes, d'assister aux bons séminaires, ou de suivre la foule dans les dernières tendances d'investissement. Mais si vous dites que les transformations financières les plus puissantes se produisent dans la solitude complète, et si local pour débloquer la vraie richesse ne se trouve pas dans les salles de conseil, ou les événements de réseautage, mais dans les moments silencieux quand vous êtes seul avec vos pensées, vos peurs, et votre désir ardent de changer votre réalité financière pour toujours. Il y a une histoire que doit être racontée sur un homme de 17 ans qui a découvert quelque chose qui changerait de ce qu'il pensait savoir sur l'argent. Ce nom n'a pas d'importance car cette histoire pourrait concerner n'importe qui. Comprenez-vous? Si compte, c'est ce qui se passe pendant ces vendredis et samedis soirs solitaires quand les autres de son guide sortent l'air la fête, socialiser, créer des connexions qui semblaient si importantes à l'époque. Pendant que ces pairs construisaient des réseaux sociaux, ils construisaient quelque chose de bien plus précieux, bien qu'ils ne le sachent pas encore. Ils n'étaient pas invités aux fêtes, ne faisaient pas partie du groupe populaire, n'étaient pas inclus dans les rassemblements du week-end que le monde semblait considérer comme si cruciaux pour le succès dans la vie. Au lieu de cela, ils se retrouvaient seuls dans ses chambres, non pas avec un ballon de basket comme certains pourraient s'y attendre, mais avec une calculatrice incarnate et des questions qui brûlaient dans son esprit sur pourquoi certaines personnes, avaient de l'argent et d'autres non. Nous après nous, ils s'asseyaient là à calculer, rêver, visualiser en futur la liberté financière ne serait pas juste un fantasme mais une réalité inévitable. Ils calculaient comment de petites économies pourraient se transformer en richesse grâce aux intérêts composés. Ils exploraient différents scénarios d'investissement, analysaient les coûts d'opportunité de chaque dépense, et développaient une compréhension intuitive des mathématiques de la richesse. Ces heures solitaires sont devenus son plus grand professeur. Pendant que tout le monde apprenait comment s'intégrer, comment être aimé, comment suivre la foule, ils découvrirent quelque chose de bien plus puissant. Ils apprenaient que le succès financier n'est pas un sport de quipe. C'est une discipline individuelle qui demande une concentration totale et une pensée indépendante. Le seulement n'était pas une punition, c'était une préparation, pendant ces nuits solitaires. Il commence à comprendre que l'argent n'est pas juste des chiffres sur un relève bancaire. L'argent, c'est la liberté. L'argent, ce sont les options. L'argent, c'est la capacité de dire non aux choses que vous ne voulez pas l'air oui la vie dont vous avez toujours rêvé. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand vous arrêtez de chercher la validation externe et commencez à construire une conviction interne sur votre avenir financier. Quand vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission de poursuivre la richesse, de prendre des risques, de penser différemment sur l'argent, si un homme commence à remarquer des patterns que d'autres ratent parce qu'ils étaient trop occupés à être sociaux, trop distraits par le brut des opinions et attentes des autres. Il remarque que les gens riches pensent différemment sur l'argent. Ils ne le voient pas comme quelque chose de rare, de mauvais ou difficile à obtenir. Ils le voient comme un atout, une ressource, un résultat naturel de fournir de la valeur et prendre des décisions intelligentes de façon constante au fil du temps. Ils comprennent que construire la richesse ne concerne pas devenir riche rapidement ou trouver une formule secrète. Ils s'agit de développer la mentalité et les habitudes qui mènent naturellement à l'abondance financière au fil du temps. Mais voici ce qui la vraiment distingue pendant ces nuits solitaires d'éducation financière et de découverte de soi. Il réalise que la relation de la plupart des gens avec l'argent est émotionnelle, pas logique. Ils prennent des décisions financières basées sur la peur, la cupidité, la pression sociale, ou le besoin d'impressionner les autres. La solitude lui enseigne quelque chose qu'aucun conseiller financier, aucune école de commerce, aucun événement de réseautage n'aurait pu lui enseigner. Il lui a appris que construire la richesse est un travail intérieur. Avant de pouvoir gérer l'argent efficacement, vous devez gérer votre esprit. Avant de pouvoir construire la discipline financière,
vous devez construire la discipline personnelle. Newt apres newt, celle dans sa chambre. Il s'y passe des questions difficiles que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Que ferai-je avec la richesse si je l'avais? Suis-je prêt à retarder la gratification maintenant pour la liberté financière à long terme? Suis-je prêt à vivre différemment de mes pères si cela signifie sécuriser sur mon avenir financier? Suis-je prêt à méditer sur l'argent même quand c'est année difficile? Suis-je prêt à prendre des risques calculs même quand d'autres pensent que je suis fou? Ces n'étaient pas juste des questions philosophiques. Elles étaient la fondation d'une philosophie financière qui guidera chaque décision d'argent qu'elle prendra pour le reste de sa vie. Parce que voici ce qu'il a découvert pendant ces heures solitaires de réflexion et de calcul. La plupart des gens n'y développent jamais une philosophie financière personnelle. Ils réagissent simplement aux circonstances, suivant les tendances. Font ce que le monde fait, et puis se demandent pourquoi ils finissent avec les mêmes résultats financiers que tout le monde. Le seulement la force est confronter des vérités inconfortables sur l'argent que la plupart des gens passent leur vie entière à nier. Vérité numéro 1. Personne n'y vient vous sauver financièrement. Vos parents, vos amis, votre employeur, le gouvernement, personne n'y vient assurer votre sécurité financière sauf vous. Vérité numéro 2. Le succès financier exige des sacrifices, et la plupart des gens n'y sont pas prêts à leur ces sacrifices parce qu'ils sont trop concentrés sur s'intégrer et leurs aims. Vérité numéro 3. Construire la richesse est simple mais pas facile, et la raison pour laquelle ce n'est pas facile n'est pas parce que les stratégies sont compliquées, c'est parce qu'elles exigent la discipline, la patience, et la capacité de penser à long terme dans un monde qui récompense la pensée à court terme. Au fil des semaines qui s'y transforment en mois, quelque chose d'incroyable a commencé à s'y produire. La solitude qui avait initialement semblé une punition a commencé à sembler un super pouvoir, pendant que ses pairs étaient distraits par le drame social, les médias sociaux, et le besoin constant de validation externe. Il développait une concentration laser sur ses objectifs financiers. Il a découvert que les gens riches ont souvent quelque chose en commun. Ils sont et les dire seuls avec leurs pensées. Ils n'ont pas besoin de divertissement constant ou de stimulation sociale. Ils peuvent s'asseoir tranquillement et penser à leurs objectifs, analyser leurs progrès, et faire des ajustements à leurs stratégies sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour valider leurs décisions. La calculatrice est devenue son meilleur ami pendant ces nuits solitaires, non pas parce qu'il était obsédé par les chiffres, mais parce que les chiffres n'y mentent pas. Les chiffres n'y se soucient pas de vos sentiments, de vos excuses, ou de votre statut social. Les chiffres vous disent exactement où vous en êtes financièrement et exactement ce que vous devez faire pour arriver où vous voulez aller. Il commence à comprendre pourquoi tant de gens l'étant financièrement malgré avoir de bons revenus, malgré être intelligents, malgré avoir des opportunités. C'est parce qu'ils n'ont jamais appris à être seuls avec leur réalité financière. Ils n'y se sont jamais assis tranquillement et honnêtement évaluer leurs habitudes de dépenses, leurs objectifs financiers, leur mentalité d'argent. Pendant ces heures solitaires, il a aussi découvert quelque chose dont les conseillers financiers parlent rarement, la psychologie de l'argent. Il a réalisé que votre relation avec l'argent est largement déterminée par votre relation avec vous-même. Si vous n'y vous faites pas confiance, vous prendrez des décisions financières impulsives. Si vous n'y vous respectez pas, vous sous-évaluerez votre temps et vos compétences. La solitude lui enseigne que la confiance financière n'y vient pas d'avoir de l'argent, elle vient de comprendre l'argent. Elle vient de savoir comment l'argent fonctionne, comment le travailler pour vous, et comment prendre des décisions financières intelligentes indépendamment de vos circonstances actuelles. Au fur et à mesure que sa compréhension de l'argent s'approfondissait, il a commencé à voir des patterns dans la façon dont les gens riches pensent et s'y comportent que la plupart des gens n'y remarquent jamais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de suivre le rythme de tout le monde. Les gens riches sont à les dire incompris. Ils sont prêts à être vos comme un avers, ou antisociaux si cela signifie rester concentrés sur leurs objectifs financiers.
Il a appris que les gens riches ont une relation différente avec le temps que la plupart des gens, pendant que d'autres sont concentrés sur la gratification instantanée, les gens riches pensent en décennies. Ils comprennent que de petites actions prises de façon constante sur de longues périodes de temps créent des résultats extraordinaires. La solitude lui a aussi enseigné sur le pouvoir des intérêts composés, non seulement dans les investissements, mais dans les habitudes. Il a réalisé que de comme l'argent peut se composer au fil de petites disciplines quotidiennes autour de la gestion de l'argent, l'apprentissage, et l'amélioration de soi peuvent se composer en résultats financiers extraordinaires au fil du temps. Pendant ces sessions nocturnes, il a aussi appris sur l'inflation et comment elle erode silencieusement le pouvoir d'achat de l'argent garde dans des comptes d'épargne faible intérêt. Il a appris sur les cycles du marché et comment comprendre ces cycles pour former de meilleures décisions. De timing d'investissement. Cette compréhension plus large de comment l'argent fonctionne lui et donne la confiance de prendre des décisions financières qui semblent risquées à autres mais c'était en fait bien calculées. Mais peut-être la leçon la plus importante. Apprise pendant ces nuits solitaires était sur la différence entre être seul et être solitaire. Être seul est en quoi une stratégie, une façon de créer l'espace mental nécessaire pour la pensée profonde et l'action concentrée. Être solitaire est un état émotionnel qui pousse les gens à prendre de mauvaises décisions et la poursuite de la connexion et de la validation. Cette distinction est devenue cruciale alors qu'il commence à implémenter ce qu'il apprenait. Quand des amis l'invitent et des dîners gâteaux ou des divertissements qui s'alignent pas avec ses objectifs financiers, il a appris à dire non sans se sentir coupable ou solitaire. Quand des pairs le pressurisent à prendre des décisions financières basées sur ce que le monde faisait, il a appris à leur confiance à ses propres recherches et son jugement. Les sessions de calculatrice et carnet n'étaient pas juste sur le calcul de chiffres, elles étaient sur le développement de l'intuition financière. Au fil du temps, il a commencé automatiquement penser au coût de long terme des décisions. À court terme, il verrait un état et calculerait instantanément non seulement le coût immédiat, mais le coût d'opportunité de ce que cet argent pourrait devenir s'il était investi à la place. Cette intuition financière est devenue comme une boussole interne qui guide chaque décision d'argent. Quand le monde achète de nouvelles voitures avec des paiements mensuels, il calcule comment ces mêmes paiements investissent dans des actes qui se prêchent pour créer une richesse durable. Quand des pairs financiers des styles, de qu'ils ne pouvaient pas se permettre, il apprenait à vivre en decis de ces moyens pour pouvoir investir la différence. La solitude qui avait initialement semblé une limitation a commencé à sembler un avantage concurrentiel. Pendant que d'autres étaient distraits par des obligations sociales, les médias sociaux, et le besoin constant de suivre le rythme de tout le monde, il développait la mentalité concentrée que la construction de richesse exige, offrait. À mesure que ses connaissances et ses confiances grandissaient, il a commencé à comprendre pourquoi tant de gens qui gagnent de bons revenus latents encore financièrement. Ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à penser à l'argent stratégiquement. Ils traitent l'argent comme quelque chose de penser plus que quelque chose à gérer. Ils se concentrent sur gagner plus que mieux gérer ce qu'ils ont déjà. Il a découvert que les gens riches approchent les décisions d'argent différemment de la plupart des gens. Au lieu de demander puis-je me permettre ceci, ils demandent est-ce la meilleure utilisation de mon argent en ce moment. Au lieu de se concentrer sur les paiements mensuels, ils se concentrent sur le coût total de possession. Au lieu d'acquérir des choses pour impressionner les autres, ils achètent des choses qui s'alignent avec leurs valeurs et objectifs à long terme. Les nuits solitaires d'éducation financière lui ont enseigné que construire la richesse ne consiste pas à se priver de tout ce que vous appréciez. Il s'agit d'être intentionnel avec vos ressources pour pouvoir vous permettre les choses qui comptent vraiment pour vous. Il s'agit de comprendre la différence entre dépenser de l'argent et investir de l'argent. Pendant ces heures silencieuses seules, il a aussi appris sur l'importance de l'indépendance financière non seulement comme un objectif, mais comme un outil pour vivre la vie seul en vos propres termes.
Il réalise que l'argent n'est concerne pas seulement avoir de belles choses ou impressionner d'autres personnes, il concerne avoir des options. Il concerne être capable de prendre des risques calculs parce que vous avez une fondation financière, que vous pas supporter ces risques. Il concerne être capable de dire non aux opportunités que vous ne s'alignent pas avec vos valeurs parce que vous n'êtes pas désespérément dépendant d'une seule source de revenus. Cette compréhension et change comment il pense aux décisions de carrière, aux décisions de relation, et aux décisions de vie en général. Au lieu de prendre des quoi basés sur la peur la pression sociale, il pouvait prendre des quoi basés sur ce que vous créerez la vie qu'il voulait vraiment vivre. Au lieu d'être piégé par des obligations financières que vous limitez en ces options, il construisait des ressources financières que vous élargissez en ces options. Le seulement lieu est aussi enseigne sur la relation entre l'argent et la croissance personnelle. Il réalise que construire la richesse exige de devenir le genre de personne que vous peut gérer la richesse de façon responsable. Tel exige de développer la discipline, la patience, la sagesse, et l'intelligence émotionnelle. Les heures solitaires passées avec ses calculatrices et son carnet les transformant en quelqu'un que vous pensez différemment sur l'argent, le temps, et la vie elle-même, pendant que ces pairs apprennent à se conformer aux tendances sociales. Il apprenait leur confiance et son propre jugement et rester engagé envers ses propres vision du succès financier. Il a appris que les gens riches passent souvent par des périodes d'isolement social non pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce qu'ils comprennent que construire la richesse exige une concentration et une discipline que vous peuvent être difficiles à maintenir quand vous êtes constamment influencé par les habitudes de dépenses, les croyances financières, et la pensée à court terme d'autres personnes. La solitude lui enseigne à distinguer entre la bonne dette et la mauvaise dette, entre les actifs et les passifs, entre investir et jouer. Elle lui enseigne que les gens riches utilisent la dette stratégiquement pour acquérir des actifs. QUI suppression, pendant que les gens pauvres utilisent la dette pour financer des achats QUISC depression. Au fil des mois, les résultats de cette approche non conventionnelle à l'éducation financière sont devenus indéniables. Pendant que ces pairs accumulent de la dette et développent des habitudes curieuses, ils accumulent des actifs et développent des habitudes de construction de richesse. Pendant que d'autres étant concentrés sur des plaisirs à court terme QUI seraient oubliés, ils construisaient une fondation pour la sécurité financière à long terme. La transformation n'était pas juste financière, elle était psychologique. Les hommes qui avaient commencé ces nuits solitaires en se sentant exclus et déconnectés étaient devenus quelqu'un qui était à les d'être différent, confiant. Dans ces décisions financières, et excités par ces perspectives à long terme. Il a appris que construire la richesse ne consiste pas à trouver une stratégie secrète ou avoir de la chance. Il s'agit de développer la discipline et la connaissance nécessaires pour prendre de bonnes décisions financières de façon constante. Au fil du temps, il s'agit d'être prêt à retarder la gratification quand nécessaire, prendre des risques calculs quand approprié, et rester concentré sur les objectifs à long terme, même quand le monde autre de vous est concentré sur les plaisirs à court terme. Les heures solitaires lui ont enseigné que le succès financier ne concerne pas combien vous gagnez, il concerne combien vous gardez et à quel point vous mettez efficacement cet argent au travail. Il concerne comprendre la différence entre travailler pour l'argent et avoir l'argent que vous travaillez pour vous. Au fur et à mesure que cette compréhension s'approfondissait, il a commencé à voir que les lettres financières de la plupart des gens ne concernent pas vraiment l'argent. Elles concernent la mentalité. Elles concernent les croyances et habitudes que vous ont été développées dans l'enfance et jamais questionnées ou mises à jour. Le temps de réflexion silencieuse lui permet d'examiner ses propres croyances sur l'argent et identifier lesquelles les surveillent et lesquelles les retenent. Cette conscience de soi est devenue un outil puissant pour prendre de meilleures décisions financières. Le seulement lui a aussi enseigné sur l'importance de l'éducation financière continue. Il a réalisé que l'économie change constamment, de nouvelles opportunités d'investissement émergent constamment, et les gens qui réussissent apprennent et adaptent constamment leurs stratégies. Au fur et à mesure que ces connaissances grandissent aussi ces confiance à prendre des décisions financières que d'autres pourraient ne pas comprendre.
Quand l'esprit de l'immobilier était un élève et le monde disait qu'il était impossible d'investir dans la propriété, il cherchait des stratégies de financement créatives et des marches sous-values. Quand la marche boursière était volatile et que d'autres avaient peur d'investir, il voyait des opportunités d'acquérir des entreprises de qualité et des prix réduits. Quand les talks d'interchange et que d'autres étaient confus sur comment ajuster leurs stratégies, il repositionnait son portefeuille pour tirer avantage du nouvel environnement. Cette pensée contraire n'était pas basée sur être rebelle ou essayer d'être différent pour son propre bien, elle était basée sur comprendre les principes financiers assez profondément pour reconnaître les opportunités que d'autres ratent parce qu'ils suivaient la foule réagissante. Émotionnellement aux conditions du marché. Les hers solitaires d'éducation l'avaient dans la fondation pour penser indépendamment sur les marches financières et prendre des décisions basées sur l'analyse politique que l'émotion. Cette force psychologique est devenue tout aussi importante que la connaissance financière. Construire la richesse exige de prendre des décisions qui peuvent être inconfortables à court terme mais bénéfiques à long terme. Cela exige de dire non aux plaisirs immédiats au service des objectifs à long terme. Les notes solitaires de réflexion financière construisent non seulement la connaissance mais le caractère. Elles développent la ténacité mentale. Nécessaire pour s'en tenir à un plan financier à long terme, même quand il serait plus facile d'abandonner et suivre la foule. Pendant ces années de développement financier solitaire, il a aussi appris sur la relation entre le succès financier et les relations personnelles. Il a réalisé que les décisions d'argent affectent chaque domaine de la vie, y compris les relations. Au fil du temps, la confiance financière qu'il construisait pendant ces heures solitaires a commencé à influencer d'autres domaines de sa vie. La discipline qu'il développait autour de l'argent s'est traduite en discipline dans d'autres domaines. La pensée à long terme qu'il appliquait aux décisions financières a commencé à influencer comment il pensait aux décisions de carrière, de santé et de relation. Le seulement lui enseigne que le succès dans n'importe quel domaine de la vie exige souvent la capacité de penser indépendamment, retarder la gratification, et maintenir la concentration sur les objectifs à long terme même quand d'autres sans concentrer sur les plaisirs à court terme. La calculatrice et le carnet qui avaient commencé comme outils pour le calcul financier étaient devenus des outils pour la planification de vie. Les questions qu'il posait sur l'argent s'étaient étendues pour inclure des questions sur le but, les valeurs, et les genres de personnes qu'il voulait devenir. Cette transformation était graduelle mais profonde. Les hommes qui avaient commencé ces notes solitaires en se sentant désolés pour lui-même étaient devenus quelqu'un qui était reconnaissant pour l'opportunité de penser profondément. Sont venus sans la distraction de la pression sociale ou l'influence des pairs. Des années en passent, et la transformation a continué à se profonder. Si tu avaient commencé comme solitude accidentelle avait évolué en stratégie intentionnelle, et si tu avaient commencé comme éducation financière était devenue une philosophie de vie complète. L'éducation financière qui avait commencé, avec des calculs de base avait évolué en compréhension sophistiquée des marches, de l'économie, et des stratégies de construction de richesse. Il avait appris sur différentes classes d'actifs et comment construire des portefeuilles diversifiés. Qui pourrait survivre aux tempêtes économiques. Il avait étudié le comportement des marches pendant les recessions et les booms, comprenant que les représentaient des opportunités pour ceux qui étaient préparés et assez disciplines pour agir quand d'autres étaient paralysés par la peur ou la cupidité. Les hommes qui avaient une fois ressenti être les déquêtes et oubliés étaient devenus quelqu'un qui comprenait que la vraie richesse ne concerne pas seulement l'argent et la banque. Elle concerne la liberté de choisir votre propre chemin, indépendamment de ce que les autres pensent ou attendent. Les sessions de calculatrice et carnet avaient évolué en planification financière complète qui incluait non seulement des stratégies d'investissement mais aussi l'optimisation fiscale, la planification successorale, et le développement d'entreprise. La discipline, la pensée à long terme, le confort d'être incompris, la capacité de retarder la gratification, le courage de penser indépendamment, ces n'étaient pas juste des compétences financières,
Els étaient devenus des traits de caractère qui les servaient dans chaque domaine de la vie. Quand des émis de ces premiers jours le demandaient comment il avait accompli ce qui semblait impossible, il pointait toujours vers ces heures solitaires. Non pas parce que les heures elles-mêmes étaient magiques, mais parce qu'elles avaient fourni quelque chose qu'aucune quantité de réseautage y activité sociale n'y pouvait fournir, l'opportunité de s'y connaître profondément et de développer une conviction inébranlable sur ses objectifs financiers. Le succès financier qui a suivi n'y concernait pas seulement l'argent qu'il avait accumulé les investissements qu'il avait faits. Il concernait la personne qu'il était devenu à travers le processus de construction de cette richesse. Quelqu'un qui pouvait penser clairement sous pression, qui pouvait prendre des décisions difficiles sans avoir besoin d'approbation des autres, qui pouvait rester concentré sur les objectifs à long terme même quand entouré de distractions à court terme. L'argent était juste le tableau de scores qui prouvait qu'il avait développé les traits de caractère que le succès dans n'importe quel domaine exige: discipline, patience, pensée stratégique, intelligence émotionnelle, et le courage. D'être différent quand être différent sur vos intérêts à long terme. Maintenant, des années plus tard, quand il partageait cette histoire avec d'autres qui l'étaient avec leurs finances ou se sentaient découragés par leurs perspectives, il emphasait que la transformation n'y s'était pas produite parce qu'il était spécial ou parce qu'il avait accès à une information secrète que d'autres n'avaient pas. Elle s'était produite parce qu'il avait été prêt à leur ce que la plupart des gens n'y feront pas. S'asseoir seul avec des vérités inconfortables sur l'argent et la vie, à se poser des questions difficiles sur ce qu'il voulait vraiment. Et puis développer la discipline pour agir de façon constante sur ces insights pendant de nombreuses années. Il leur disait que construire la richesse n'y concerne pas trouver une stratégie secrète ou avoir des pauses chanceuses ou avoir les bonnes connexions. Il concerne devenir le genre de personne qui pécrire la richesse de façon constante. Au fil du temps, indépendamment des circonstances externes. Il concerne développer la mentalité, les habitudes, et les traits de caractère qui mènent naturellement à l'abondance financière et l'épanouissement personnel. Le voyage de la solitude et la liberté financière lui avait enseigné que la vraie richesse n'y concerne pas seulement l'argent. Elle concerne la liberté qui vient de se comprendre soi-même, leur confiance et son jugement, et avoir le courage de vivre seul en ses propres visions peut-être que les attentes des autres. Et ce genre de richesse, celle qui fournit à la fois la sécurité financière et l'épanouissement personnel, n'y peut être construite que dans les moments silencieux quand vous êtes seul avec vos pensées, vos rêves, et votre engagement. Inébranlable à créer la vie que vous voulez vraiment vivre. L'histoire qui avait commencé avec un adolescent solitaire et une calculatrice était devenue un témoignage du pouvoir de la solitude, de l'importance de l'éducation financière, et de la compréhension que construire la richesse concerne ultimement construire le caractère. Dans un monde, la plupart des gens sont trop distraits par les obligations sociales et la pensée à court terme pour le travail profond que le succès à long terme exige, perdre le plus grand avantage concurrentiel que quiconque puisse avoir est la volonté d'être seul avec ses objectifs, ses plans, et son désir ardent de créer quelque chose d'extraordinaire avec sa vie. C'est pourquoi votre succès financier dépend d'être seul, non pas parce que le seulement est l'objectif, mais parce que la clarté, la concentration, et la connaissance de ce que la construction de richesse exige n'y peuvent être développées. Que dans les moments silencieux quand vous êtes libre des distractions externes et des pressions sociales. Quand vous êtes seul avec votre calculatrice, vos rêves, et votre détermination à construire une vie que la plupart des gens imaginent. Seulement mais n'accomplissent jamais parce qu'ils sont trop occupés à suivre la foule pour forger leur projet comme inverse la liberté financière. La solitude qui avait une fois semble une malédiction était devenue la plus grande bénédiction de son parcours financier, fournissant la fondation pour une vie d'abondance, but et d'épanouissement véritable qui n'aurait pu être construite. Qu'à travers le travail patient et discipline de ces heures solitaires quand il a choisi son futur peut-être que son confort présent, et ses visions peut-être que l'acceptation sociale, et ses richesses à long terme peut-être que les plaisirs sociaux. À court terme,